Alright, yes, welcome again in another tutorial of the topic integration. So, in this tutorial, I'm going to introduce another standard integral. So, in the previous tutorials, tulisoma standard integrals nyingi sana. So, tatizo la wanafunzi, I am a teacher and I teach many students. So, the problem with students, they forget. But those who watch the academy, they don't forget because we always remind you of what we studied in the previous tutorials. So remember is a very essential word. Remember the standard forms. Remember tulisema ukiambiwa uintegrate kama hii, tulisema usipate shida, jibu ni sin of inverse of x plus c. So hii c ipo kwa sababu this is indefinite integral. Ila ingekuwa definite, manake ungeapply limits of integration. Anyways, tulisema pia ukiintegrate hiyo hiyo, you see hii ya kwanza na ya pili zinafanana Yeah, tulisema pia ukiintegrate hiyo hiyo, you are gonna get the negative of cos of inverse of x plus c. So hizi ni standard forms, standard integrals. Inabidi uwe nazo kichwani, inabidi usifahamu moyoni. So that was one, but you should, sio hizi tu za kukumbuka, you still need to remember. So remember what? Remember other standard integrals tulizosoma wapi? Hiyo hapo. Sasa tulisema ukiintegrate kama hii dx ya 1 plus x squared, tulisema unapata tan of inverse of x plus c. So this is another standard form, you need to have it in your heart. So hizi tulizidiscuss kwenye ile tutorial ya standard forms. Okay, so this you must remember. So just sio hizi tatu tu za kukumbuka. Remember is still a very key important word. Remember what now? This one. So mbele kidogo tukasema ikiwa kama hii. So you see badala ya 1 nao kuna a, fananisha hii na number 1. Rudisha video yako nyuma, angalia number 1, hii number 4. So badala ya 1 kuna a, so integrate hii ni sin of inverse of x over a plus c. So remember this one. So integrate hiyo now inakuwa ni negative cos of inverse of x over a. So compare this standard integral number 4 and number 5 with the standard integral number 1 and number 2. So hizi unazoziona hapo mbele, standard integral number 4 and number 5 tuliziderive kwenye ile tutorial ya generalization of a list of standard integrals too. That's why I'm not going to derive them again. So, but you have to remember them. Remember, but not just this, you still need to remember. Remember what now? Remember this one. That's one. So you must remember this other standard integral. If you integrate 1 over a squared plus x squared, unapata hiyo 1 over a times tan of inverse ya x over a plus c. Mbona tofauti na number 4 na number 5 hapa tumeongeza 1 over a huku mbele. So usichanganye, never confuse, always study, always watch Mdee Academy tutorials, and remember this standard integral you see in front. Remember it. You remember this, you get marks in the question. So this is number 6. So remember this one. So I said remember all those standard integrals that we have studied them. Now this is the question that you're going to ask me. What is the question that you're going to ask me? You're going to ask me this question, Mr. Mdee, what is new? We know that you are a really good teacher, probably the best. So without a doubt, we are certain that you are not going to make a tutorial just to tell us to remember. So what is new? What is new, Mr. Mdee? So this is how I'll answer. The new standard integral is, ta-da! So that one is the new standard integral. So we didn't discuss that one in the previous tutorials, but today we discuss. So if you integrate dx over, kuna x nje ya under root,
alafu ndani ya under root kuna x squared minus 1, basi jibu inakuwa ni hii. So remember, kariri hapa. Now because I didn't discuss this in the previous tutorial, why? It's another question you ask. So remember tulisema if y is equal, kipindi tunasoma differentiation, sema if y is equal to sec of inverse of x, then dy dx tulisema itakuwa ni sawa na huyu. Yes. So kipindi tunasoma differentiation tulisema hivi. Sasa remember, integration is the inverse of differentiation. Kwa hiyo kama nikimdifferentiate huyu sec inverse of x napata huyu, basi nikimintegrate huyu nitapata huyu. And that is why we have this standard integral number 8. You see it here. So remember, but not just that, remember also number 9, which is just like number 8 there. So this is standard integral number 9. Nasema ukiintegrate ile number 8, you also get negative cosec inverse of x plus c. The question is again, why? Why, Mr. Mdee? Tell us. So remember kwenye differentiation tusema if y is equal to cosec inverse of x, basi dy dx itakuwa sasa na negative 1 over x, the square root of x squared minus 1. So kama nikidifferentiate cosec inverse napata negative ya huyu, maana nikidifferentiate positive ya huyu tapata negative ya huyu. And like that we have the standard integral number 9. You see it there. Remember it. So remember that standard integral number 9 there. Have it in your heart. Memorize it. Let it be you. Let it become you. So this tutorial nimeita standard integral another one. Sijaita the new standard integral, nimeita standard integral another one. Kwa hiyo another one bado sijaitaja. So another one ni ipi sasa? Let us see now another one. So standard integral another one ni hiyo. So it's like that. So ukiangalia ile number 8, hapa kulikuwa na 1. So this time tumetoa 1 tumeweka a. So ukiweka a sasa hapa kwenye inakuwa ni x over a, na hapa inakuwa ni 1 over a sec inverse plus c. So this, remember, memorize it. But I'm not just gonna start yatima. You must know why inakuwa hivyo. So now let us derive this one, okay? Let's derive it. So tunataka to integrate huyu. So what am I going to do now? I'm gonna factor out a hapa. Remember ile tunayojua sisi ni iko hivi. Siko hivi alafu ndo tunapata sec inverse of x plus c. Kuna ile namba ngapi ile? Inverse of differentiation ile ni hii. Sasa hapa kuna a, so we need to remove this a. How are we gonna remove this a? We have to, so ina ni x, we have to factor out your a squared. Maana hapo tabaki na x squared over a squared minus 1. So inakuwa hivi. You see, so sasa kuna minus 1 na minus 1 zinafanana but the square root of a squared ni a. Kwa hiyo a itakuja nje ya under root. Lakini kwa sababu a ni constant, a itaitwa nje ya integral kabisa. Kwa hiyo nitakuwa na 1 over a integral. So we're going to have dx over x. So huku ndani tunakuwa na hiyo x squared over a squared minus 1. There. So what am I going to do now? Ona hapa kuna x over a. So, umeiona hii? Unaona hapa kuna x squared na hapa kuna x. Lakini hapa kuna x over a squared, lakini hapa kuna x. Nataka na hapa pale na x over a ili ifanane kabisa na huyu. So nitafanyaje unajua? Huku juu nita times na 1 over a. Na huku chini nita times na nini? Na 1 over a. So huku juu ni times na 1 over a, 1 over a times 1 over a, nitapata 1 over a squared, iache nje, dx. Alafu hii ya chini sasa hii, so hizi juu nazidisha, ndio napata 1 over a squared. Hii ya chini inakuja kuingia hapa.
Kwa hiyo itakuwa ni x over a square root ya nani? X over a squared minus 1. So now you can see zinafanana sasa. Hapo kuna x over, yani huyu na huyu wanafanana, kasoro nimeweka over a hapa na hapa. So now nimefika hapa, okay? Nimefika hapa. Let me do something here. Let me write it in a fresh page. So nimekuja kuona kwamba huyu dx x tuna x squared minus a squared, si ndio? Ni sasa na nini? 1 over a squared integral dx tuna x over a afu under root x over a squared minus 1 there. Okay, now remember yule wa zamani alikuwa hivi, alikuwa ni dx. So hapa chini tulikuwa tuna x afu tuna x squared minus 1. Kwa hiyo jibu ikaja kuwa ni sec inverse ya x plus c. So hapa itakuwaje? Obviously tutakuwa tuna hii 1 over a square ipo nje. Sasa tunatafuta kitakacho kuwepo hapa ndani. Okay? To get that one, we need to remember so many things. So remember, it's still very essential. Okay? So remember tulisema uki-integrate the derivative of f, you get f, because integration is the inverse of differentiation. Kama tulivyo-integrate huyu hapa, tukapata sec inverse of x, because this is just the derivative of sec of inverse of x. So, I mean, the derivative of a function f of x ni huyu f dash x. So, baadaye mbele tukasema, what if you integrate the derivative of a function, not of x, but of a linear function, ax plus b? What are you going to get? Tukasema ni kama hapa, tunaona hapa nime-integrate the derivative ya a function of ax plus b. Kwa hiyo nitapata a function of ax plus b jumlisha c. Lakini nitaongeza na hii nini? 1 over a. So a is a coefficient of x. So what do we have now? You see this function here? Hii hapa ndo hii. Kwa hiyo coefficient of x hapa sio a, ni 1 over a. Sawa? Yeah, so kama coefficient ni 1 over a, manake nikiintegrate huyu itakuwa ni 1 over. So hapa coefficient of x ilikuwa ni a, lakini hapa coefficient of x ni 1 over a, kwa hapa nitaweka ni 1 over a. Sasa, yeah. So huyu ndo derivative of f ambaye ndo huyu. Okay? You see it? Sasa nikishamu integrate huyu, I get f ambaye ni huyu sasa. So hapa nitakuwa na nini? Sec inverse 1 over a x plus nini? Plus c. So ndo hiyo. Okay? I really hope you got this. Should I really go slowly here? So hii concept hii, umeona hii imenitumia kusimplify derivation. So umeona hapa juu hii ni function of x. Nikidifferentiate f of x napata huyu. Kwa hiyo nikiintegrate huyu narudi hapa. Okay, so function of x yetu ni nani? Sec inverse of x. Kwa hiyo nikidifferentiate sec of inverse of x napata huyu hapa juu. Kwa hiyo nikiintegrate huyu sasa juu ambaye ndo huyu, narudi tena kwenye nini? Sec of inverse of x. So this time now we don't have a function of x, we have a function of a linear function. Kama hivi. You see, so badala ya sec of inverse of x, tuna sec of inverse of x over a. So this is a linear function. So 1 over a is a coefficient of x. Are we together there? Yeah. So now, you see this one? So this is a derivative. Sawa? Hii niki-integrate kama hii, napata hii, alafu hapa napata nini? 1 over a. Sasa a is a coefficient of nini? Of x. Kusaona hapa ni ax. Kwa hiyo sasa na hapa sasa, kwa hiyo huyu ndo kama huyu. Sawa? So coefficient of x yetu hapa ni 1 over a. Kwa hiyo itakuwa ni 1
badala ya chini ya kuweka a, kwa sababu coefficient of x hapa ni 1 over a, naweka 1 over a. And then sasa hapa ndo hapa, kwa hiyo hapa ndo hapa. Kwa hiyo namweka sasa sec of inverse of nini, of huyu. So in order to understand this derivation even in detail, angalia ile tutorial inaitwa generalization of a list of standard integrals 2. Kwa hiyo kumbe hii 1 over a ni nini? Ni sasa na a sec inverse ya nini? Hii 1 over a x ni sasa na nini? X over a plus nini? Plus c. Kwa hiyo sasa hapa sasa, so ni maana nikiintegrate huyu napata nini? Napata a sec inverse x over a plus nini? C. So nikiingiza huyu 1 over a square ndani, what's going to be my final answer? I want to write my final answer there down. So I'm going to wrap this, all of it. Oh, it is taking time to wrap this, sorry. So hapo tutabaki na nini? Ukiingiza 1 over a square ndani tutabaki na 1 over a sec inverse x over a plus nini? Plus c. Kwa sababu huyu a atakufa na yeah, so hence proved. Kwa hiyo alisema derive, so nimesha derive. Kwa hiyo remember now, hence derived, remember kwamba ukiintegrate huyu jibu lake ni nini? Huyu. So this is another standard integral. Ile another one ndo hiyo. So let us now see example 1. There. So remember the standard integral. Remember tumetoka kusema sasa hivi, but someone will have already forgotten. It's normal. We are human beings. So tumesema ukiintegrate hivi unapata nini? Unapata 1 over a sec inverse x over a plus c. So what is our a here? I mean our a squared here ni nini? Ni 4. So our a ni nini? Square root of 4 ambayo ni nini? 2. Yes, so manake ukiintegrate huyu sasa, swali letu huyu, so na wanafanana tu, kuna x na x, kuna x squared, alafu hapo kwenye a ndo kuna 4 ambayo ni 2 squared tu. Kwa hiyo utapata 1 over a ni 2 sec inverse x over 2 plus nini? C. There, finish. So I know standard integrals, I solve that one simply, it's finished. So ningekuwa sifahamu standard integral ningeteseka mimi hivi, lakini nimeangalia tutorial Mdee Academy, so ni rahisi. Now hii nilizoambia hii standard integral hapa, hii hiyo nikiintegrate I'm going to get like this, negative. Sasa badala ya sec unaweka cosec inverse, manake badala ya sec inverse na cosec inverse, na hapa mbele unaweka nini? Negative. So prove this one, it's a homework. Let me say now, see you in the next tutorial.